Rasami Babaji, you often say in your satsang that we are spiritual beings going through a human experience. But when an ordinary person or very ordinary person like me goes through the life events and some challenges, we are completely shaken. And what ends up happening is that our human instincts or human nature, or at times animal instincts, comes to the forefront, and our spiritual being. Animal. Don't say human instinct. Say the animal instinct. Animal instincts come to the forefront. Yes. The animal instinct is to react. The human instinct is to take a logical perspective. So it's mostly the animal instinct which makes us react. And in that reaction, we lose our freedom. And we go compromise and do something which is wrong and which is going to increase our burden. But if we look at the human instinct, which is to view everything with logic, with that, vivek, sense of discrimination, you'll never do the wrong thing. So how do we associate less and less with this body and more with that spiritual entity that we are in truth? Because the body is very limited. How far you can see, the weight the body can take or whatever you can do is very limited. So if I am going to restrict myself to the body, I'm limiting myself. But if I use this body and try and go beyond the physical into the spiritual realm, then I become unlimited, beta. So why do we want to get in touch with the Shabad? The Shabad is the creative power. So if I can get in touch with that creative power, which has created the creation, which is sustaining the creation, if I'm able to sort of get in touch with that, that automatically enhances my capacity and capability. Then I'm capable of everything. Rasami. Thank you, Babaji. Thank you, Babaji. Today, I'm seeking your advice and guidance for the parents who are experiencing problems because of their children have been extensively involved in the social media, and they are getting involved in antisocial activities. It's affecting on the parents. They cannot continue with their career. They're affecting on the grandparents. They cannot do their meditation. It's interfering, and it's affecting all family members. Babaji, you have so much grace on the family, but this problem, we need your guidance and advice how to deal with this. That's why I'm seeking. No, we can't shirk our own responsibility. Now, what really happens is that parents, when they don't have time, they give children these tools to play around with so that they are not disturbed by them. And eventually it becomes such a habit with the children that they start going to extremes, which is not beneficial for them. So if we create a positive atmosphere in the house and we keep a balance with everything, all these things should be a tool in our hands. But what has happened is that we have lost control and we've become a tool in the hands of all these instruments. And that makes it negative. This is a way that we can be sort of, we will lose our freedom. Somebody can exercise total control over our lives. So let it be a tool in our hands where we use it for what is beneficial to us rather than 24 hours being on the social media and losing our freedom with all these instruments. Babaji, please provide your grace and advice and guidance to the family so children and the whole family can come back to the original terms that was before. Communication. It's when communication stops, the problems start. Learn to communicate with the children, with the grandchildren. Learn to sit with them, talk to them. You will never lose them. But when communication breaks down, then these problems start. Thank you very much, Babaji. Please shower your grace. Radha Swami Babaji. Babaji, मैं पूछना चाहता सी कि since my childhood, I've always seen everyone saying that and appreciating your physical presence. And they used to say that after every question answer or your satsang that,
ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਜ, ਐਂਡ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬੂਟ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਐਨਕ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈ ਆ, ਐਂਡ I feel I keep it to myself, but I feel it's absurd at a point. I agree with you. It's totally absurd. Because And when we call somebody the guru, are we calling him the guru because of his physical presence, his clothes, his shoes, or because of the spiritual aspect, beta? You see, so this is where we go wrong. This is how religions are created. Because when you start focusing on the physical rather than on the spiritual, now the physical can't be with you all the time. So when one leaves the body, they create the four walls and create one religion. So we must focus on the spiritual aspect, beta, not on the physical aspect. The physical being is there only to teach us, to show us the way. Not that we put him on a pedestal and start bowing to him and start looking at all these things. I totally agree with you. Radha Swami Babaji, thank you so much for this opportunity. I have been diagnosed with an autoimmune condition, and I would like to ask for your blessings to cure me from this illness and to help me be more disciplined in my meditation so that I can fulfill my life's purpose within this lifetime. Also, I noticed whenever I meditate or try to meditate, I start having these desires, these unfulfilled desires that I thought were not there anymore, and then they come up, and I don't know how to curb those desires. Can you advise me, please? First and foremost, the way the Lord has made this body, it is quite self-sufficient. So it reacts to the needs which are stimulated, whether it is disease or anything. It will automatically react. Problem is that we lose heart rate. So if you are positive, the body will start fighting back. I'm not saying don't take medicines. No, take your medicines. Yes. But the medicine will only work if you are positive. If you are not positive, no medicine will work. So we burn in our own negativity. Whereas if you are positive, you can dilute the entire negativity within yourself. So we actually have to heal ourselves. The doctor is only providing some assistance. But it depends upon you. And better whenever we are focused now, the tendency of the mind is to take your attention away. So whenever you focus things that you wanted to remember or somewhere in the back of your mind, that's the time they will come forward so that you get up. But that's the time you have to sort of maintain consistency and keep your focus. If they are important enough, when you get up, they'll still be there. And if they are not important enough, it's not worth remembering. So just carry on with the meditation and stay focused on. Always. Thank you for always having our back and, for your grace. Thank you so much. Radha Swami Babaji, I have just recently finished my medical degree, and hopefully I will be starting to practice soon. In this new starting phase of my life, what advice would you give me? Compassion. I think all of us needs to show more compassion for each other better. If we have compassion and we are sensitive to the needs of the other people, we'll definitely be able to do a better job. Thank you very much. मेरी डॉक्टर ने एक्चुअली बोला था कि आप हाइड एंड सीक खेलते हैं और आप ही जीतते हैं, तो कभी हमें बेटा, कि आप चाहेंगे मैं हारूं? नहीं क्योंकि अगर मैं हार गया तो सबको हारना पड़ेगा। नहीं बाबा जी, आपके साथ। तो आप यही चाहते हैं मैं जीतूं, तभी तो आपका पार उतारा होगा जी। तो फिर ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੱਕ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। किस चीज का हक बेटा? बेटा ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸੱਚਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ।
ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕ ਬੇਟਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਦਾ, ਹਰੇਕ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਬਜਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਮੇਰਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਕ। ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਬਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਲੇਟ ਮੈਰਿਜਸ, ਲੇਟ ਚਿਲਡਰਨ, ਡਿਵੋਰਸਿਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨ ਵਨ ਹਸਬੈਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ, wife is a non-vegetarian. Don't say one husband, say my ਹਾਂਜੀ। husband. One I husband mean- ਤਾਂ ਐਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ husband is vegetarian, wife is non-vegetarian, ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਸਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ ਬੇਟਾ, ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੇਟ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਿਕਰ 'ਚ ਹੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਜਦੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇ ਮਨ ਇੰਨਾ ਸੈਟਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰੇਕ ਜਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਰੀਤ ਰਿਵਾਜ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ 40 ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਪਊ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਲ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਵਾਟ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਆਈ ਵਾਂਟ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ। ਮਗਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੇਟਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਾਚੀ, ਕੋਈ ਮਾਸੀ, ਕੋਈ ਤਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖੜਾ ਰੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੋਝ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਕੈਟਰਿਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਊਗਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ। ਸੋ ਉਹੀ ਰੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਦਾ ਸੀ, ਦਾਦੀ ਸੀ, ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ, ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ, ਇਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਟਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਕਜ਼ਨਸ ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ ਹੌਸਲਾ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਏਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕਾਫੀ ਲੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ਡ ਕਿ ਕਿਉਂ। ਕੋਈ ਡੀਮੋਰਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਾਂ ਵਕਤ ਸਿਰ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਖਰੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਗੋਚ ਕੱਢ ਲੈਣੀ,
ਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਆਰਮੀ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਕਰਨਲ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਚੁਣਨਾ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਨਗੋਚਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਾਂ ਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਾਅ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਦੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਰੱਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਬੇਟਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੇਟਾ, ਚਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਨਾ ਅਬਾਊਟ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਡਾਇਟ, ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਬੇਟਾ। ਪਿਓ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਂ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁਵਿਧਾ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਤਾਰਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਭਾਵ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਲੌਜੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੌਜੀਕਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਲੌਜੀਕਲ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੌਜੀਕਲ ਕੀ ਹੈ बेटा? बाबा जी मैं सच्ची भक्ति करना चाहती हूँ। आपने दया मेहर करी, सत्संग बख्शा, नामदान बख्शा, सेवा बख्शी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बीत रही है मुझे लग रहा है मैं और कमज़ोर और एज अ सत्संगी शायद जो सत्संगी को होना चाहिए उससे काफ़ी दूर जा रही हूँ। वो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, इन मेडिटेशन, इन सेवा, इन पर्सनल। नहीं बेटा, कमज़ोर नहीं पड़ रहे, हमारे अंदर जागृता आ रही। पहले हमें एहसास नहीं था सही और गलत में, अब उस चीज़ का एहसास हो रहा है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर क्या करता है? डायग्नोस करता है। दवाई देनी आसान है, सही डायग्नोस करना मुश्किल है। तो ये हमारा सेल्फ डायग्नोसिस है। पहले जो हमारी करनी थी सारी दुनिया कर रही थी, हम भी कर रहे थे, हमने कभी इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया कि सही किया है गलत किया है। अब जैसे जैसे भजन सिमरन करते हैं अंदर से जागृता आती है, हमें एहसास हो रहा है कि ये मेरे लिए गलत है, इसके साथ मेरे ऊपर बोझ पड़ेगा, ये मेरे को नहीं करना चाहिए। तो इंसान कमज़ोर नहीं पड़ रहा, हमारे अंदर वो जागृता बढ़ रही है। सो ये अब जागृता नहीं आएगी तो उसको सही कैसे करेंगे आप बेटा? सो ये भी एक कदम आप आगे रख रही हैं। जिसको मालूम ही नहीं है कि गलत क्या है तो वो कैसे उसको संवारेगा? ये भी उसकी बख्शिश है।